বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে মুরগির মাংস রান্না করে দেখাবো। গ্রামের বাড়ির রান্না। আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, আমার সাথে থাকবেন। এখন তেল দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, গ্রামের বাড়ির শাক কুড়িয়ে নিয়েছি। 5 মিশালি শাক রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা। পুরা নাই তো খাওয়া লাগে। ঘুরে নাই দেখছে হেসিনিটা কই আছে দেওয়া মুঙ্গার আদার দেয় হেলে ডলে দৌড়াদৌড়ি লাগবে। বাউরি ফালা লইস মন নাই হাবলো ইসা তো লইলো গাড়ি লয়ে গেলে না সময় আমার
उड़ाले ना भैया उड़ाई थोड़ा डालू ना प्याज Она беззаком. Я к нам просил. Не надо. И вот так вот. Это работа, это надо. ওরা এই ছিল আমার আজকের রেসিপি, মাটির চুলায় মুরগির মাংস রান্না করা। এবং সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। পরিবেশটা দেখার জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।